7th, 1990, the streets of Nairobi was a beehive of activities, with several Kenyans taking to the streets demanding change from a one-party state. However, many paid the price for their actions after being battered and bruised by local enforcements. The riots reportedly lasted for 4 days and left more than 20 people dead, many others injured, and more than 1,000 in jail. More than 6,000 people reportedly turned up, and riots subsequently broke out as police officers dispersed the protesters forcefully using batons and tear gas. The rally culminated into the famous Sabasaba Day, leading to Kenyan's struggle for the second liberation. A group of politicians, fondly referred to as the Young Turks, led Kenyans in a big demonstration in the streets of Nairobi. The government took note to replace Section 2A of the Constitution and allowed multi-party politics. In 1992, Kenyans participated in the first multi-party elections. I am glad to inform Kenyans that I have today assented to the bills as a sign of my commitment to political reforms. When the elections are called, I urge all contestants to ensure that they conduct their campaign in a mature and peaceful manner. Last year, more than 50 activists were arrested as they marched in Nairobi to mark Sabasaba Day. Activists staged demonstrations to champion key issues, with this year's dedicated to policy brutality, following killings of innocent civilians since March as police enforced the night curfew declared by President Uhuru Kenyatta as part of the measures to contain the rise of the coronavirus cases. Abdiz Hashim, Ibru TV. Jukes bana, Jukes ni aje bro. So leo ni aje wadau. I hope kila mtu ako fiti. Leo ni leo, asumai kesho ni muongo. Leo na guza game inaitwa leo na guza game inaitwa Freedom Call. Freedom Call na ni game kali sana. Day trader ni aje. Sineme kama yangu. Leo naguza game inaitwa Freedom Call, ni game mpya. Ni game ya Kenya kwanza. Jeff Murigi ni aje. Ni game ya Kenya bana, naguza game ya Kenya. Ni game ya Kenya bana, na ni one of games zenye wallahi sijaona game inakaa hivi bana. Jeff Murigi. Nimeguza games mob za Kenya na nimekaa bila kucheza. Ati mzee ulisema uchezi Fortnite. Fortnite iko na ping juu kwangu. Napata ping ya 200, 300 bana. So hadi si alasa ni guzie place ingine, but so far Fortnite hainibambi man. Alafu then okay naweza try, but hii season haijakuwa ngori kwangu. Yeah, ndio gig mwenye alikuwa anasema, "Oya Quincy ni aje?" Mbona sijui mkani net yangu ama ni servers zimeharibika bro. Unajua 40k servers zimeharibika. Wewe cheza game na 200 ping. Ndio acha ni. Try we team up. Bro, napata 200 ping, tuna team up ni nikaa kuload map inaleta shida. Kondiko ni aje bana. Quincy. On July 7th, 1990, the streets of Nairobi was a beehive of activities, with several Kenyans taking to the streets demanding change from a one-party state. However, many paid the price for their actions after being battered and bruised by local enforcements. The riots reportedly lasted for 4 days and left more than 20 people dead, many others injured, and more than 1,000 in jail. More than 6,000 people reportedly turned up, and riots subsequently broke out as police officers dispersed the protesters forcefully using batons and tear gas. The rally culminated into the famous Sabasaba Day, leading to Kenyan's struggle for the second liberation. A group of politicians, fondly referred to as the Young Turks, led Kenyans in a big demonstration in the streets of Nairobi. The government took note to replace Section 2A of the Constitution and allowed multi-party politics. In 1992, Kenyans participated in the first multi-party elections. I am glad to inform Kenyans that I have today
assented So I to don't the know much bill about it. Niaji. So as a sign of my commitment to political reforms. When the elections are called, I urge all contestants to ensure that they conduct their campaign in a mature and hello, peaceful niaje wadau. manner. Hello Last year, more than 50 activists were arrested Niaje as they Newton. marched in Nairobi to mark how are you? Sabasaba Day. But Fortnite Activists staged wanafanya demonstrations updates try to UC. champion key issues, sichezi with this Fortnite year's leo, bro. dedicated to Leo policy ni testing brutality, game bwana. following Thursday killings of tunajua ni innocent day ya civilians kutest. since March as Test police ma games enforced the night curfew declared Thursday by ni day ya President kutest ma Uhuru games. Hizo siku Kenyatta zingine as labda part of the na try. measures to Labda ni- contain the labda rise of the weekend. Labda coronavirus weekend naweza cases. try hapo Abdiz Sunday ama Hashim, Monday. Ibru TV. But leo ni Hio ngori. games wase wanna team up. Sijacheza hii game bro. Hii game ndio naicheza saa hii na inaanza na news clip as you have seen. So I don't know man. Haianzi bana, haianzi. Haya tukaanzie. Oh. Haya. Budache, so ndo hii game inaanza. Inaitwa Freedom Call. I think unaanza kwa alleyway. Unapewa ndenga. Iko. Cheki tu bro. ADS iko fiti bana. Cheki tu. Nice stuff ni ya Kenya. But hii kitu iko fiti in terms of niangalia hapa. Unaweza like check hiyo nika giza. Alafu kitu yenye inanibamba na hii game, check hiyo reflection. Umacha Ami back. I'm going to download it. Yeah, nimeacha hamo. Check hiyo reflection. Check na ngoja niangalie kama naweza siwezi haijako options. Again, hii game iko under development. Daytrade hii game iko under development. So kuna vitu moba haja complete but so far Kenya naweza sema inakaa poa man. Junda utanotice kuna vitu hapa aziko then ndo igan. Mikono iko fiti, iko a bit realistic. Si game yenye naweza sema iko bigi. MTU Aniza Cheza NA pad. Tujaribu. Ndo hii gamepad. Acha tujaribu kama msa anaweza cheza na pad. Siko sure. Siko sure kama mtu anaweza cheza na pad. Yeah. I don't think so. I don't think mtu anaweza cheza na pad. I don't think so. Yes. Hello. Nakusikia. So the developer amefika. Okay. Oh. Naitwa Ray Frank. Yeye ndiye ametengeneza this game and a couple of other games. Hii ni Freedom's Call na zingine kama ile Escape from Entebbe na a couple of others. So Carly. ndio hiyo mnaweza mkaribisha. Okay, hello Ray Frank. Wadau hapa wenye wako kwa live. Niko na the developer mwenye ameunda the game. Ni msee wa Kenya. This is a Kenyan made game na as part of my series enye nilikuwa naambia testing Kenyan games. The developer ndio huyo ako hapa anaitwa Ray Frank. Hello Ray Frank, how are you? Hi everyone, I hope you're doing amazing. Okay. We're here to review some of my games. Okay. First of all Ray Frank, Freedom Call inaanza na based on vile Imshow Karma Aniza Eka MTU Atumi joystick. Vile tumeanza inaanza na news clip ya zile political violence zilikuwa zina happen during the 90s juu ya Moi kustifle inajitaje kustifle before multipartyism juu ya Moi kustifle two party system. So ni nini ilikumotivate kuanzisha game enye ina focus na hiyo stuff? So basically, Tembia Bass. Nimekuwa always interested in a lot of covering different topics. So the main core of game studios yangu, Retech Games, we basically need to focus on true real life events that Grab the happen. ammo. So that's the main idea. So we try kuonyesha Kenyans and Africans, this is how
this happened, but in a more realistic way. Okay. Alafu again hii style iko fiti. How long did it take you kuunda game until hapa pale tumefika? Right now, this one was 3 months better. 3 months. Better. So unataka kusema hizi modeling zote kuunda like hizi sidewalks, buildings, kukam na concept ili kutake 3 months. Na take 3 months. You also sometimes, unajua as a solo developer. So you're a solo developer kwanza. Umeifanya peke yako? Peke yangu. No assistance, nothing. No. Umekaa chini ukaunda concept board, ukaunda inajitaji, artistic work, sound ni wewe. So this is a solo project just from you. Yes, just from me. Though as a solo developer, some things una outsource. Okay. Like for example, the music una outsource. The artwork uta outsource. Some of the models, of course, nime outsource. Okay. But the main logic, how the game runs, utuka hizo, ni in-house. Okay. Kuna kitu hapa nimenotice vile nimelaunch. Nikianza game napewa called 45 1911 ndio ndio starting gun yangu, but kwa bullets unanipatia 762 by 51. Hapo ndio there's a bug there. I think maybe nitaiangalia. Juu 762 by 51 ya G3. Yeah, G3, yeah. Yeah. Also, some of the guns here, we may make in a way that you can also have modern guns. Of course, utaona some weapons we may include that are not from this era, just to make the game a bit more fun. Oh, nice. Nimeua umse. Akona AK I think AK47 ama AK74 siko sure. Ni 47. AK47. Yeah. Mtaa iko. Alafu kuna kitu nimenotice kwa ukiangalia game yenyewe. For example ukiangalia hata ni under place kuna light ndio ni highlight hiyo kitu. Una get like ni kama msee mwenyewe amevaa mask. Unajua ukivaa mask FOV yako inakuanga imefichwa kiplani, si ati uko na unaona kila kitu clearly, una get towards the edges. So nimeshika. So hiyo effect inaitwa ni vignette. It's supposed to show ni kama umevaa mask. But kama ina affect the gameplay, it can also be removed. Kwa NPC neza karibia alafu ni muue ama? Unaweza karibia. Okay. Yeah. Kuna crouch. Kitu yenye inanibamba ni unaona movement ya gun. Nikicrouch, gun bado ina maintain yo like ina wobble. Unaona kuna games zenye MOBA zifanyi hivyo. Although nimeona a few bugs like Bro HII ni ameunda solo. Yeah. Model ana disappear. Yeah, Dead Inside Umse ameunda hii game solo na it's one of the creators wa Kenya. Okay. Acha nisikie Umse anasema nini. I see you have come for the band speeches. Ni ile time zile za mwa Kenya. Ile time like when ukiandika speech hata ya Moi una Huyu kijana ni mnoma. For those who don't know you, uko how old? Watu wanasema wewe ni mnoma. How old are you? I'm just 26. Na what credentials ndio zilikuwezesha kuunda hii game? Juu kila kitu so far iko fiti. Credentials zangu. Yeah, like ni nini liland ndio uweze kukuwa proficient na kuunda hii game? Juu lighting naona iko fiti. So far kila kitu. Yeah. Anawa I'll gain your subway surface ya Kenya. I learned how to code with the C#. Ni programming language. Ndio ina make the logic for this game. Then ninatumia Unity as the game engine.
and then models of course inatengenezwa na Blender. Okay, alafu niko na swali. Eh. Did you have any degree ama course yenye ulichukua? Oh, okay, so as of now niko na degree in software dev. That's what nilifanya campus. From which university? From KCA. Oh, nice. Yeah. So when KCA alumni, watu wa KCA huyu hakuwa anaenda kuvuta bangi. Alikuwa ameenda kufanya kusoma. As you can see that enyewe anajua nini anadu. So this is a one man show, guys. Na mnacheki vile hii game inaundwa. So alafu kauko hapa, please. Oh, Stingy, thanks for the gift bana. Stingy, thanks for the gift kabisa. Alafu wadau, please make sure ume take your time. Pia wewe uka download hii game. Ni rahisi sana ku download the game. Utapata iko jiwe.io. Kuna so many games hapo. Hii inaitwa Freedom Call. So make sure ume download hii game ndio uweze ku receive na ku enjoy. These games as it take a lot of time, as it take a lot of space, na pia si resource intensive. So guys, please try and download them. Na please ukimaliza ku download hii game unapeana review. As a developer mjamana anapeana NA part ya gamepad. Oh, haya kuna swali moja kutoka the audience. PCPP. Yes. Kuna msee anauliza kama iko na controller support na which other platforms ziko kwa hii game. Jumi nimedownload ya PC. Will it be on other platforms? Can it be exported to maybe msee akitaka kuicheza kwa mobile? What are the factors unaangalia pia? Oh, okay. Yeah. Eventually it will be ported to mobile as majority of gamers wako in the mobile scene. Yes. But then what I expect itakuwa a downsized version. Okay. Of this game power. Juu ya power. Of course simu haina as much power as a PC. So itakuwa more downsized, and then also kutakuwa na multiplayer. Multiplayer pia will be coming. Roll out pole. Maybe describe your multiplayer version to us ndio watu waelewe. Oh, okay. So multiplayer itakuwa kama umecheza kitu ka Call of Duty or Battlefield, itakuwa the same way functioning. So utakuwa na deathmatch, utakuwa na capture the flag, utakuwa na all those domination vitu ka hizo. Although one thing I want to steer away from this is staki kumake inaitwa battle royale, because battle royale ziko mingi na ni ngori. I know. Ziko na On July 7th, 1990. So I just want to keep unaona kama umeona umecheza the new Battlefield 6 the beta. NA gamepad kindly. So unaona the way wameka everything military style. So I want to keep that core. Hautaki skin ya tuweke skin ya kama Saitama hivi tunakaka kidogo tunaona skin ya Lady Gaga hapo. Pana hakuna hizo. I think ni Call of Duty inafanya hivyo. Hizo Nicki Minaj. The problem with that is inatoa the core principle of what a military shooter is. Okay. So just keeping it simple, multiplayer. Kama vile tu ilikuwa back in the day. Sijui kama ulicheza Modern Warfare 2. Nilicheza Modern Warfare 2 bana, the best. Na Modern Warfare 3 goated PS3 games. Alafu kuna mtu ameuliza kama utaweka support ya pad ama iko na support ya gamepad. Iko na support ya gamepad, although it's not fully integrated. Okay. But with time of course nita integrate gamepad support. Alafu I also want to put it on other platforms. Nilipata Xbox license about a year ago, although sija publish any games to Xbox. Nice one. So I'll publish it on Xbox, and then hopefully with time nipate the PS license. Okay. Yeah. Alafu niko na swali juu watu pia mimi niko na swali like how unataka sasa
ikue the story mode ndio inabeba the multiplayer. How do you plan to monetize as a person juu unacheki right now tuko in the free to play craze Yes. enye we are trying a lot of games mob ni free to play. Sasa convince a guy from Kenya, so unajua Kenya vile wako, unajua our current economic structure vile iko, kumconvince huyu jamaa atoe pesa by the game outright inakuanga tricky, na hadi wewe unajua piracy iko tu. So how kama if will you release the game free to play, na if how do you plan to monetize the game as you unaonaje utamake aje don as pia as the developer? Okay, so as a developer, mostly on mobile, what I normally do is nafanyanga ad revenue is our main source of of capital. But then you may notice huwezi kuwa na ads on PC obviously. Itakaa weird. So the main thing itakuwa this game itakuwa free to play. Then in-app purchases ndio sasa I think about where to go. Na in-app purchases itakuwa vitu kama guns, skins. Actually nimekumbuka the campaign ndio sasa utalipia, but multiplayer will be absolutely free to play. Okay. Yeah, but yet itakuwa it won't be kama unaona vile AAA titles zinauzwa at $60-70. Okay. Astaki kufika hiyo ni juu na understand a comrade hizi afford kitu kaa hiyo. Okay. So mostly nitaanza na most indie games inakuanga around $20, $10 up in the price range. Okay, again niko na another question. What games zako I think pia uko na games I think 2 other games ama ni 3 other games ndio? Yes. Na zote Yeah. zina move towards the political side of gaming. Kama wewe sahi as unacheki freedom of speech Kenya and globally nika inakuwa inakanyangwa, how as a code developer una feel that kama hii game ina serve as a vehicle of self expression, kama una feel any fear ama unaona nika italeta controversy hapo mbele according to you? So the way ni tumehandle Gani Zinga in Zico, I mean kama games. our studio ni tuna focus tu na vitu ziko that happened in the past, then we try and reference the present but in a more cautious way. So ukiangalia hatutai cover kitu kama the current protests because of the political things, but we'll try and make a reference from it. Kama a reference to e-game ni a reference to the current protests that's been happening. Kama in 1992 the same way tulikuwa tuna protest in 2024 and 2025 ni the same way walikuwa na protest in 1992, almost the same way. So hivyo ndio tumejaribu, tuna focus on things that happened before to prevent any controversies. Another question ni how long do you expect the game to be? Alafu hapa nimekwama ama ita load baadaye? Hapo actually ndio mwisho ya game for now. Hapo ndio mwisho ya game. Nilikuwa natengeneza the beta so that we can test a few things, get feedback and then rework them. Okay. So the game itakuwa tuna target 4 hours of campaign and then now multiplayer and then game itaisha. Wewe according to wewe una hope if everything goes right when you're the developer, you una hope game releasiwe lini, like when would you like according to timeline yako hii game releasiwe lini? Umeipea 2-year development cycle, 4-year development cycle, ama unaona kwako ungependa releasiwe lini? So by target ilikuwa December 2025, but if not possible naweza push to even around February of next year. February of next year? Yes. Alafu based on me vile nimeona hii stuff, can we do something else now? On July 7th, 1990,
enye before mse aingie ana train kushoot like before like kama kona unachikiveli iko ina allow for mse kutrain unachiki kama unajua aim labs. Oh, okay, nimekushika. Unataka a place where mtu anaweza kuwa na training session, Yeah, like some sort of not just training session but pia tutorial for the okay. beginners. Yes. Nimekushika. Alafu pia msee alikuwa anauliza kuna msee anauliza hapa which other games zenye uko nazo zako, which other games? Oh, okay, so tuko na Mau Mau the Uprising, hiyo pia iko on Jiwe. Then we also have Escape from Entebbe, hiyo ni based on the Idi Amin story enye alikuwa wanda wase hostage, Israelis hostage. Israeli hostage. And then pia tuko na 1982 coup d'etat, sasa hiyo ni ya Moi. Alafu niko na swali. Okay, uko na game ya 1982 coup d'etat, usikie game lazima nitajaribu. Alafu niko na swali like AI, the AI bado haiko responsive na get bado iko still in development. What would you like the AI iweze kufanya as part of your the gaming? What would you like the AI do now? So the AI, I want it first of all actually kuwa more intelligent. You may notice sometimes haikui aware that you're actually there. Also I want the AI kuwa able to work with other AI so that kama huyu amekudetect ana call for backup to the rest. Okay. Yeah. Na wanaweza pia kuflank if for example nikiengage na gunfight, wanaweza try maneuver vile wanaweza kuja behind me, ndio? Yes, wanaweza kuja behind you. So tuko na we were able to acquire some things. I don't know, ukifungua kwa game kuna company wana imeitwa Polymind. So Polymind ni the guys who are actually able to assist with some of the working of the AI. So also I think with time to improve the AI to the point where inakuwa almost recognizable to behave ka human essentially. Na the fact mi hata kitu yenye nanishtua ni the fact that umeonda hii game 3 months na umekuwa it's a one man show, hata kama ume subcontract ama ume outsource some aspects. Mi kwangu it's just insane juu mi ni last year nilipewa niunda website ya shule na ikanilemea ikangana hivyo vyote na try to understand that umekula a lot of problems na issues. What are the issues zenye unaweza sema primarily imeku affect towards inajitaji while creating the game? Mindless Manu inaitwa Freedom Call. This is a game called Freedom Call na ndio tuna test. It's a Kenyan game. I hope kila mtu hapa anajua that we are really trying to support Kenyan game developers. Tuone manze pia sisi tunaweza kuwa na game yetu bana. Enye iko homegrown na pia itakuwa international. Yeah. So Ray, unaweza mjibu? Okay, so shida yenye nilipatikana nayo ni the first one was the game logic. Kwanza the first thing we had to do ni to make sure that character ana move as smooth as possible. Ndio sasa player feel kama they are the ones actually holding the gun. And then number 2 is trying to find the best kuunda the map also gave us a bit of challenge. Juu unajua we may not be able to use copyrighted things. And what was the other challenge? Labda naweza sema also the
some of the lighting and the reflections to make sure that it looks as realistic as possible. Pia hapo ndio without compromising on performance of the game. Hapo ndio nasema those were the problems. Na kuna kitu pia nimenotice hakuna like melee. Melee hiyo itakuja actually. Hata ukinotice naona kwa controls hakuna E. Hakuna the E button. Okay. Yeah. It was meant for melee, but bado sikuunda hiyo animation in time. But eventually the whole game will have everything. Okay. Mbona umeka suicide button? Sasa nilikumotivate weke hiyo stuff hapo. Okay, so sometimes ninatafutanga like funny but kind of like interesting things about the game. So ukiona umegive up unaifinya tu. Wala dead unaondokea watu. Kama umeona hapa uwezani una Wow, iko fit. Also okay, notice that sometimes I like Japanese things. So kuna vitu nimeweka that are a bit Japanese, and because in Japan samurai hawezi surrender. Patikana kwa kuna mbaya, that's where the inspiration came from. Ile ritual suicide. That's where it came from. Nice. Alafu pia kwa modeling ya soldiers una plan kuada inajitaje hizo uniforms zenye zilikuwa za kitambo pia uziadd kwa hiyo stuff kwa game. Za kitambo hii ilikuwa tu something as a last minute trash. I think hiyo time nilikuwa nasema wacha ifike at the better stage. At least most of the functionality ikue, then we start bug fixing from there. Hii game hata si ya kitambo. Hii game I think probably ilikuwa for probably March 2025. So hii game alafu okay, niko na swali lingine. Idea hii game umekuwa nayo tangu lini? Nilikuwa nayo tangu last year. But now kufanya game design document, things like that, venye vitu zitaflow. Ndio ilichukua also a bit of time. Na pia mimi niko na swali lingine, the physics za hii game, for example vile nimeshoot jamaa akaanguka na nyuma. Una plan kuweka like physics enye nikimshoot for example from behind ataanguka na mbele, nikimshoot kichwa kuna venye ata collapse, yani ataanguka tukame collapse hivyo, so and so forth. Ama yes, yeah, actually ninafaa kuweka different parts of the body. Inafaa ku function differently. So for example, ukishoot mguu anafaa kulimp. Ukishoot head, of course hiyo ni headshot na uko dead. So different parts of the body zinafaa kuwa na different types of damage. So hiyo itakuwa actually na again pia nilikuwa nauliza akiwa swali una plan ni kuweka pia nikiwa down enemy naweza chukua gani yake ama pia hiyo kuna itakuwa games ziko nazo na kuna games zenye haziko. Nikiwa mtoi kuna hii game ilikuwa inaitwa Project IGI na Pia release Karma atangiza enemy where act a loud gunshot wikiwa caribou. Ndauliza mindless man. Okay, hiyo game ilikuwa inaitwa Project IGI. Game yenye gun yenye unaingia nayo ndio gun unatoka na pia Delta Force. Haungeweza ukidown enemy haungeweza kuchukua gun ya enemy. So wewe ulikuwa stuck na
gun yenye wewe umechukua. Unaget? Okay. At first nilifikiria that utakaa na the same gun juu when ni DCI detective but nikaona tunaweza make the game more fun if we kama the new version unaweza fanya hivyo. Ni venye sijai build to jiwe. Okay. Sijai post on jiwe. But tunajua pia kuna pros and cons za kuallow msee kuchukua gun ya downed enemy juu kama game kama uwezi chukua gun ya enemy itakufanya conserve ammo, itakufanya move strategically na kuna venye inakufanyanga utumie akili poa juu kianza na umake decisions na venye utamove. Hiyo ni one. So I think pia inaweza kuwa increased kwa so unajua bado una plan ikuwe na mod ya inajitaje hii mod ya ikuwe na difficulty, kuwe na higher difficulty. So kama higher difficulty msee anaweza kosa kukuwa na kuchukua gun alafu lower difficulty ikuwe option, unacheki pia ni unapatia pia player ability ya kudecide nini anataka. Okay, hiyo inaweza work. Lakini Kenya nimefanya hapa ni once enemy akupate I think 1-2 bullets is enough kukuua. But I think maybe inaweza increase the time to kill ama inaweza decrease. Nitachukua tu feedback. Kuna msee anauliza please uliza kama ataongeza enemy wa react kwa loud gunshot wakiwa karibu. I think amesema bado ana try kufix the enemy AI na pia I think hiyo pia ni part ya kufix the enemy AI. So enemy AI itakuwa intelligent na zitawezadi kucoordinate in terms of reaction. So for example unachiki kama hii game ya inaitwaje Solid Snake Metal Gear for example kiua guard alafu umse apate mwili hata alert se wengine unaget. So kuna hizo AI kuna venye kuna AI na ni complex. So hii ni unafaa ku understand that for now umse amecreate game na 3 months na ananika na proof of concept na as a solo project mi kwangu ni insane. Like this is just insane juu iko na like AAA vibes. Ini AAA vibes of modeling, AAA vibes of anything. Na mimi na feel iko fiti for 3 months unaget. But amesema ata build upon hizo vitu zote na tutaona the AI ikiwa smarter na plus usisahau AI ikiwa smarter na ametuambia saa hii that kushutiwa ni 2 or 3 shots, itabidi umekuwa careful na umemove na stealth. So pia hiyo ni double edged sword. Itabidi mi pia umekuwa mjanja, utabidi umerush kama Rambo kwa kila gunfight. Yeah. A good game yenye naweza sema I think AI ko a bit better ni the Escape from Entebbe. Hiyo game the AI is a bit more smarter than this one. Okay. Hii yenye iko na the advantage ni the visuals ziko much better, the movement alafu hiyo nilikuwa ninafanya with a slightly older engine so visuals hazitaka kama hii, but AI hapo iko slightly better than this one. Apart from another question nilikuwa nauliza motive inajitaji inspiration yako ya the vibes of games, the types of games yenye unaunda. What is your main inspiration now? Juu mimi naona hapa iko na some Call of Duty Character Aniza Lala Chini. Okay, so mi hata kutoka kitambo nilikuwa napenda games zenye ziko na stealth, ziko na action. So mi nilikuwa nacheza vitu ka Call of Duty, nilikuwa nacheza Battlefield, nilikuwa nacheza Black. Nilikuwa nacheza Black. Hadi vile umeanzisha game ni inspiration from Black vile uanza na kama movie. That's hiyo ni dope bana. Hiyo ni dope. It's liko iko familiar but hiyo ni kali. Hiyo ni kali. Ushaimaliza game? Ushaimaliza? Mimi nilishindwa. Sijaimaliza. Sijaimaliza. Hiyo ni kali. I didn't think of it that way, but hiyo ni kali. That was the main inspiration.
Oh, nice. Na umeunda any that person shooter game ama iko watu ni hivyo? Kuna third person shooter game nina work on. Actually, I don't think anyone anaijua. It's not really a shooter. It's more of a survival. Okay. Inaitwa Into the Night. Okay. So the main purpose of your game ni unafaa ku escape from a world where jua sun ikirise, the sun emit dangerous rays, so unafaa ku run west before the sun rises in the east. Okay. But hiyo ni more of survival juu hauna gun kwanza, where the most una rely on ni vitu kama knives, kama arrows, hakuna any guns. But hiyo ni third person. Kwa movement kuna mse ameuliza kama character anaweza lala chini. I don't think Prone? so. Yeah, prone. No, prone sija. Mngetaka prone, maybe unaweza uliza. Because I think prone nachukua feedback. Prone inakuanga fiti. Especially kikam kwa stealth juu. Then watu why not? Mtu atadecide. Juu kuna games mob najua zina prone. Fortnite haina prone. Counter Strike haina prone. Yeah. But tunaweza iweka. Tunaweza iweka. Yeah, mindless. So amesema anaweza iweka kazi works hard bana. Yo, hii game inani excite na feel kama mtoto mdogo. Na feel kama mtoto mdogo. Yeah, like the levels of creativity yenye kwa hapa ni high. Alafu okay, another question yenye nilikuwa nayo ni how many levels una plan kuunda kwa game? Like umeniambia ni 4 hours. Already uko na script in mind na pia na voice acting. Mimi ninauliza kuhusu voice acting. The voice acting. So actually hiyo ndio one of the challenges of being solo dev. So tuite voice act. Tuta voice act. Naweza ita voice act. Free. Si lazima ni immortalized kwa game bana. Unajua the only way kukua kwa game ni FIFA ama hizo zingine. Saa niko kwa game bana naongeza kwa CV voice actor. Juu everything nafanyanga actually watu wanaulizanga kama niko na any motion capture studio, lakini actually kila kitu inafanyiangwa from the bedroom. So mtu akikuja ku voice act anakuja anachukua photo na simu, nachukua body scan na simu, then tunachukua voice yake, ninakuwa na mic hapa. Okay. Then after that naiweka kwa game. Hakunanga any motion capturing, ni tu the body scan alafu microphone alafu animation. Sasa ninafanya manually juu hiyo body capturing lazima ukuwe na the suits na the green screen, vitu kaa hizo, na sina hizo vitu. So among the challenges umepitia, unaweza sema pia the cost of production iko a bit high na ina impede the level of where you want to go. Uko na something you want to do but unaangalia hii cost na pia venye unataka kuifikisha inakuwa noma. So according to wewe, how would you like the government ama other organizations zisaidie developers who are wako na hii creativity yote juu mimi wacha niseme tu kweli wewe hii ni talanta bana. Venye wanaweza saidia ni mostly push the content through. Juu ukiangalia mostly ukipush content na watu wacheze, that is now when revenue itageneratiwa and then you'll be able to make better games. Cause hata ukiulizia pesa hakuna mtu atakupea pesa hivyo tu. So okay. I think the best way ni just for support, push the content through
Mostly one thing a game yenye nimekam ku realize game ina require ni a lot of marketing, so ina need quite a lot of marketing, ina need quite a lot of buzz around it. Alafu ku overpromise pia ndio inakuanga shida. Sijui kama umejua kuhusu game kama the day before. Yeah. Niliona ile yenye ilileta shida ile the day before. Sasa kenye hata mimi nilikuwa ninajiuliza at the time, juu developers ni wawili. Kenye alikuwa ataka kubuild ni MMO. Zombie MMO, But you know that project ka hiyo hata I don't even think hata Activision unaweza fanya kitu ka hiyo. Juani graphics za hiyo trailer ilikuwa wazimu. Juu mimi niliona graphics za trailer, nikawachio trailer nikasema, hii kitu ni kali. Hata mimi nilikuwa impressed by the way. But then as a developer unaangalia unasema, kuna venye watu wawili. Alafu ukiangalia the amount of work, the amount of things wanasema that itakuwa juu kutengeneza. Unajua kama game yangu ni very linear, si ati ni completely open world, lazima ufuate a certain pathway. But for them wanasema completely open world, alafu utakuwa sijui na all the customizations. Then walisema pia kuna promise nyingine walisema ati map moja inaweza kuwa na 450 players. Na pia walisema that itakuwa unasahau kuna interactions za between the players, kuna hiyo environmental changes. Mimi nikikam for example mahali ni loot your place, hiyo server lazima pia take into consideration nimeloot your place, na pia player mwingine akikam mimi nilikuwa naona tu stuff. Then nilikuwa skeptical, but unajua ase walikuwa wamejipresent kama legit. Kama legit na ni team, so watu walikuwa like hii kitu ni kali. Then walipotoa hiyo trailer ya kwanza watu walikuwa like very impressed. Sometimes inakuanga gamble, sometimes pia unaweza pata that pia some games zinaweza kuwa zinaundwa na small teams but zina succeed. Kama acha nipatie an example ka Black Myth Wukong. At the time watu walikuwa hakuwa naamini that hii kitu inaweza tengenezwa na indie dev. But as soon as watu waliona actual gameplay na wakaicheza wakaona kumbe ni possible. So kuna sometimes inaweza kuwa possible, sometimes not possible. Alafu niko na swali like as one of games zenye nimeona zikiwa ziko kama hii game again vile naona unaweza, do you mind to make a horror game? Actually the first ever game nishaitengeneza ilikuwa horror game. Usikii naenda kuiguza saa hii man. I swear iko on jiwe, iko on Game Jot. Hata nitakuambia tu jina sahihi. Wewe tutaongea nyuma ya tent saa hizi. Niangalia hiyo maneno. Iko how long your game? Hiyo game I think hata within 20 minutes nimemaliza. Ni kitu tu nilikuwa nafanya tu for passion. Inaitwa Left Alone. Na itanishtua, inanishtua hadi ni shlock. Oh man, nasikia type. Acha hata ni paste link. Hiyo inanikumbushanga vile horror games zoanza. Hata nimekutumia link. Okay, thank you. Wadau man, wacha ndajaribu hiyo. Hii game inanikumbusha unachikivili hollow yuko creepy. Alafu then hiyo FOV yake vile iko hivyo. Alafu hii mlango ya chuma inakaa zile za kwenda kwa inaitwaje? Zile za mochari. Unaona zile mochari za wazungu. Huko na mlango ya chuma kama hii sasa. Sasa una feel nika kitu inaweza tokea hapo. Kabaka anataka kujishtua. I think so the actual inspiration ya hii map ilikuwa
Sijui kama umecheza Black Ops Cold War. Yeah, nimecheza Cold War. Yeah. Umecheza the campaign. Yeah, nimecheza the campaign. Unakumbuka kuna hii the last mission where unaanza kuona illusions. Yeah. So unafungua mlango kumbe ni the next one, ukifungua hivyo hiyo ndio ilikuwa the inspiration behind that. The way venye hii map imetengenezwa. Nilicombine hiyo na Black Ops 6. Ushaicheza mission inaitwa Emergence? Black Ops 6 sijacheza bado. Kuna mission inaitwa Emergence. Hapo okay guys, like kuspoilia. Mimi sinanga hizo. Wewe niambie. Mimi watch mimi ule mse watch spoilers then watch movie peke yangu. Mimi sinanga hizo. So Black Ops 6 sijua hata kama mtu kwa audience anajua kuna mission iko very controversial. Hata I kai Call of Duty inaitwa Emergence. So hiyo game, hiyo mission una inhale this chemical from the warzone environment. Then ukisniff inaanza kukupatia illusions. So unaanza kuimagine zombies na kuattack vitu kaa hizo. Then kama umecheza Call of Duty the zombies enyewe utanotice a few similarities na hiyo mission. But the fact that hiyo mission iko very immersive na iko very eerie. Utafungua mlango, unafikiria mannequin, utapata kimannequin, then ukienda kuguza hiyo mannequin kumbe iko imejidisguise as a zombie, so inakuattack. Tuka hizo ni a very fun. I think it's probably your mission Emergence ni the most creative Call of Duty mission nishaicheza ayiko of late. Hata unafanya nitaenda nitafute hapo kwa Fit Girl niangalia juu. Yes, nunua hiyo kitu. But nasikia ilikrakiwa by the way, so hata ilikrakiwa. Nice, naenda kuipata. But si recommend watu wafanye hivyo, but na mimi mfuko condone piracy lakini for now but na appreciate sana. Alafu kitu kingine nilikuwa na the lighting iko poa. Unacheki kama saa hii naona hizo reflections nini. Has it been easier kufanya hiyo ama uliundaje hizi ma reflection? Juu unapotanga game nyingine umecheza Max Payne The Fall of Max Payne 2, unacheki vile hiyo game okay, lighting yake hakuna lighting, una get nika hiyo nyumba yote ni ya matope. Unacheki nyumba ya matope hiyo absorb light, sasa inakuanga hivyo, ina reflections, unaona. How is it engine yenye ulitumia ama ulitumia other techniques ku make sure that hiyo lighting iko poa hivi? Juu really bila lighting ni normal, juu unacheki hadi ni shadow, unacheki hizi ni lights hivi, hii light inamulika hapa na hapa na hapa, nikienda kwa corner ni kuna venye kuna venye nakaa hivyo. So the main advantage actually Unity inafanyanga wali introduce hii feature inaitwa HDRP na ina stand for High Definition Rendering Pipeline. So hiyo pipeline ni kama plugin unaweza insert to the game engine, then ndio sasa inaweza handle all the light calculations, all the physics, pia ina handle vitu kama ray tracing. Kama ray tracing hata ukitaka kuweka DLSS unaweza fanya pia hiyo, although mi naonanga ni better ku-optimize game than ku-rely on DLSS. Juu sijui kama umenotice DLSS haipatiangi the accurate images. Kuna mahali unaona iko a bit soft ama inakaa kama umepaka mafuta.
So sometimes I rely on ku-optimize textures. Yes, itachukua longer kufanya hivyo than rely on DLSS, and that's why most companies wanafanya hivyo, wana release game wanasema RDAMZ. DLSS itafanya kila kitu, but in reality hiyo si ati itafanya kila kitu. Kuna venye the AI haita make the image as smooth as possible. Alafu kuna hiyo shida ya input lag. DLSS pia, because unajua lazima i-communicate GPU, monitor na ita affect hizo stuff. Na AI cause za GPU, cause GPU iko na 3 things. Kuna rendering cause, hiyo ni zile za kawaida, then kuna RT cause, kama GPU yako ni RTX ama ni XT ya Radeon. Then sasa kuna AI cause. So AI cause kazi yake ni kusmooth an image, so vitu ka DLSS, vitu ka frame generation, hiyo ndio sasa ina take. So hapo ndio actually shida ya developers, especially the AAAs. Siku hizi nimeona wana release game, wanasema tutafix bugs baadaye, wacha watu walipie game. But in reality actually kenye wanafaa kufanya ni wanafaa kuenda mission by level, wakiangalia what the issue is. Kama hii wall, the majority of the time the game uchukua ni optimization. Juu lazima uensure that ikirun on this device hivi ita run smooth on the other device hivyo. So lazima make sure textures ziko as light as possible but pia as good looking as possible. Sasa hapo ndio balance. Nice. Kitu kingine nauliza, una plan kuadd melee weapon gani? Juu lazima kuwa na melee weapon, lazima tubonda watu. Una plan kuadd melee weapon gani? So melee weapon itakuwa knife, itakuwa mkono pia ni melee weapon. Alafu pia nilikuwa ninapanga kukuwa na unajua hizi, okay, ni a bit controversial but unajua zile rungu magunzo walikuwa na beba. Yeah, something of that sort. Vitu za jembe. Vitu za jembe. Iko poa by the way. I really appreciate kukutest game. Asante sana. Watu wenye wako hapa, please kama uko na swali, mimi nimeuliza I think swali zangu zote. Na sasa usiku naenda kuguza hiyo game yake. Hiyo ya horror, nionekana Wakenya wanaweza nishtua. Najua so far sijastuliwa but na appreciate sana the level of detail juu hadi unaona kitu kama hizi, unaona hizi ni vitu si lazima ungeweka, una get. Inachezwa kwa PC piki. Yeah, inacheza kwa PC. Kuna msana inacheza kwa PC. Hidden Pipings ni gani? Hidden Pipings, hiyo sielewi John Rax. Hii ni game gani inaitwa Freedom Call na iko built in Kenya as you can see, na ndio tumekuwa tukitest for the last 1 hour. Very nice game. Weapons so far ameka Colt 45 1911 M1911. Amesema ataongeza games. Usisahau the game is inajitaji is still under development na iko 3 months into development. So guys, please I'm requesting watu endeni jiwe.io, niliwafundisha vile ya download games huko. Endeni jiwe.io alafu mtapata video games zenye ziko huko, zenye ziko na Wakenya. Try the game, andika maoni yako, positive, negative, lakini utoe maoni. Hidden weapons ni gani? Utakuwa hapo ati hidden weapons ni gani? Ray unaweza jibu hiyo. Msana tafuta anasema kwa kutakuwa na hiyo hidden weapons. Hakuna hidden weapons but umenipatia idea. Hiyo ni kali. Okay, John Rax. Unaona vitu kama hizo. Unaona mimi siwezi fikiria everything yenye ita happen, so I really encourage you guys muende mtest hii game. Alafu mniambie vile mna feel. Make sure tu umeandika hapo. Then itapatia pia unatoa suggestion ya
labda inajitaje future content bado inaendelea, unaweza toa labda ya future levels unasema, na ukiweka kwa hii level tuwekee hii na hii na hii, ama tunatry ku assassinate msee hivi na hivi ama kitu kama hiyo na get. So please make sure me test the game out alafu mtaniambia. Newton Aniza Nitrain. Si ucheze mbona anazinguka place moja. Nimeshinda nikicheza, wewe ndio umeingia sana. Check out pia comments kwa Discord. Kuna wasiona wamekuwa wakicomment moja. Okay, kuna msi kwanza anauliza kitu sijika Newton amesema that ameuliza hivi that kama mnaweza mtrain aunde games kama hizi, sijui Newton utasemaje, na pia Dev utasemaje? Dev, watu watakupataje kama wanataka at least ataka si wa train directly juu najua itakuwa impossible juu uko na but unaweza guide msee. Yeah, sometimes inakonga na tutorials kwa my YouTube yangu tu ni Retech Games. So unaweza pata a few tutorials there wenye nime explain mbona nilifanya hivi. Yeah. Ina shida. Also naweza mwambia kuna wakati kwa jiwe kuna kwanga na workshops where tunaleta different people from different fields of development, ikiwa ni environmental designers, programmers, like different people wanakujanga. So anaweza check out on jiwe.io wakati kuna workshop, maybe follow our pages wakati kuna workshop atakuwa anakuja. Alafu atapata chance tukao. Haya. Kuna hapa nimeona Kim the second amesema optimizing is hell. What are the target platforms? Alisema akona Xbox anataka ku try. Sorry? Kenya on top. Anatry ku the Kim the second amesema anauliza what are the target platforms. Ray amesema the target platforms ya hii game ni PC. Already iko on PC. Akona anatry kuipush to port to console. Akona Xbox already but atatafuta PlayStation. Na pia amesema pia mobile anatry juu mobile ndio the best inaitwaje the best the largest platform ya gaming in Kenya due to tunaelewa tu kila mtu akona mobile, so anatry kuipush to mobile. So I think na hivyo na plus ile vile anatry ku build multiplayer for it, kwangu mimi naona it's a very good idea na itawezesha homegrown games zitake root. Yeah. Kuna game ukitaka kucheza multiplayer Mau the Uprising ndio sana. Camera views ni napi kwa game. Mau the Uprising iko na multiplayer. I think hiyo ni iko na multiplayer. Mimi ndio nitacheza hiyo game, so before that nda try ni push nda create video. Mimi ndio nitatest hiyo game. So kaiko na multiplayer usiki nda mimi na bro yangu tutaitest hiyo day tukiwa mimi na yeye. Though the only issue that iko nayo because servers zinakunga expensive to maintain, it can only allow 20 concurrent players at any time. Sasa hiyo iko sawa. Bora iko above iko fiti. Kuna watu watakufa. Camera views ni ngapi kwa game? Hii ni first person view. I think ni moja tu. John Rax. Kenya on top haina shida. Hii kitu ileti message kitu gani? Paul, I think unamaanisha mimi. Clocky, hey bro, ni aje? Guys, ndio hiyo nime-review the game. Again, the game inaitwa Freedom Call and then jiwe.io. Please try as much ucheze the game. How to support the Kenyan gamer is not about money. It's not always, it's just trying the game, spreading the word, na pia utaweza kupatia the developers a platform for them to be noticed. Alafu pia wataweza kubuild upon your recommendations na comments. Ukirecommend kitu inabuildiwa, tika kitu una feel I worked on the game pia inabuildiwa. So that's very important. So guys, and then try the game. Na ni game si kubwa, I think ni watu wako na talent huku inji support. Aina Kintrell amekuambia amesema watu wako na talent huku nje support. Thank you so much. Yeah. So
watuwekee YouTube link hapa, tutafollow. Mimi nitakubi please hiyo pia mimi utanitumia hiyo YouTube link ya hizo ya hiyo tutorials zako, then itakuwa fiti. Zenye unafollow. Ni kila mahali, Retech Games, Instagram, Retech Games, YouTube, kila mahali. Haina shida. Okay guys, si ni hivyo. Ni Newton? Yeah, I think ni hivyo. So thank you Refrank kuja. Na tutafanya another game, so see you soon. Thank you for your time sana. Haina shida. Thanks guys. Thank you so much. Yeah, thanks kila mtu hapa. Adisa, thanks. Avoided Finch 47. Asante pia kujoin hapa. Na pia kama uko hapa TikTok, thanks a lot bana. I really appreciate it. GG's.